The story of Robert Davila. You know who that is? No, you don't, because I do. 3 months ago, I gave khutbah in Fort Worth. I haven't been to that masjid in 4 or 5 years, and they invited me for some reason, and I went. And I gave khutbah there. My khutbah was about dua. An Egyptian fellow comes up to me, a young man came up to me afterwards, he goes, Allah fulfilled my dua today. And I said, what's your dua? He said, my dua was that Nouman Ali Khan should meet Robert Davila. I was like, are you Robert Davila? He goes, nope, I am not Robert Davila. Robert Davila is my friend. But I think Allah is fulfilling my dua. I was like, fire away, I want to know. Robert Davila is a young man who lives in a town 40 minutes past Fort Worth. He was a farmer, young guy. And he was hit with some sort of genetic disorder that kicked in later on in his life, and he became paralyzed from the neck down. And he lives in a nursing home. Most people in that nursing home are 90 years, 100 years. They're really, really old people. And then there's, his room where he's paralyzed neck down. He's the only 30-something-year-old that is in the nursing home, okay? And he's been in that nursing home for the last 10 years. His family got a computer for him that's voice activated, so he can give voice commands, put a headphone on and Google stuff and search stuff so he can surf the web and find information. In his room, and by the way, staunch Christian family, the minister comes and prays for him every week and things like that. And his best friend was in the bed next to him. One of his best friends. He became best friends because he met him at the nursing home. This person was also paralyzed and he needed a new liver. Okay? A liver transplant. He was waiting for a liver transplant. And they used to talk about, God and things like that all the time. They were good friends. Finally, his best friend got a call that there's a donor available for the liver. So he's so excited. He goes, Robert, I'm going to miss you, but I'm going. I've got a donor. So they take his friend and they go into the operation, and his friend died at the operating table. Now his friend, who's also a Christian, the deceased friend, his sister, took one of the amulets of his friend, a crucifix, and she gave it as a gift to Robert. This is a reminder of your old buddy. So he hung it on the side of his hospital bed. Robert Davila lives a pretty decent life in there. The nurses take care of him. He's a happy guy. And one day he goes to sleep and he sees a man in his dream. That man says his name is Muhammad. And he says, pointing at the crucifix, God did not send messengers so they would worship the messengers. God sent messengers so you could worship God. And Jesus was just a man. He walked in the markets and he ate food. He walked in the markets and he ate food, and the dream stopped. He only knows that Jesus was just a man. He knows there's a man named Muhammad that said that to him. He said that messengers came so people could worship God and not the messengers. This is all he knows. So he starts Googling Muhammad. He finds Islam. He takes Shahada. When he takes Shahada, he wants to learn about the Quran. So he goes on these chat sessions and finds somebody needs to teach me Quran. He finds a brother in Egypt that he gets together with on Skype to try to learn Arabic. Learn the Arabic alphabet. Once he learned the Arabic alphabet, he learned to recite the Quran. He memorized 10 surahs from his hospital bed. Then he said, I'm beginning to memorize the Quran, and I'm beginning to learn about this prophet, but I need to understand the Quran. So he starts Googling how to understand the Quran. And for some reason, he ends up on my videos. And he starts watching my stuff. And he watched almost everything. And then here's the kicker. In the nursing home, there was an Egyptian fellow that used to come in and do some repair work. The Egyptian fellow has his own awesome story. The guy had basically lost faith. He wasn't religious. The nearest masjid to him was 50 miles away. So he didn't really go to Jum'ah much anymore. But he felt a spiritual void, so he started going to the church just to feel closer to Allah. Raised Muslim. He goes to the church just to feel closer to Allah. He's passing by Robert's room one day and he hears وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. So he walks into his room and says, Robert, what are you listening to? Robert says, nothing. That was me. And the guy says, you're Muslim? He goes, yeah, I became Muslim. And now this friend is in shock. How does Allah guide someone in the middle of Churchtown, USA, in a nursing home,
with a crucifix on the side of his bed that he doesn't even have the physical strength to move. And the guy himself says, I want to come back to Allah. So he tells him about his, the friend he found online, Nouman Ali Khan. So the Egyptian fellow starts watching my videos. And then he says, I wish I could meet him one day. And he says, okay, I'll pray for you. And after 5 years, that Egyptian friend shows up at the same masjid that I haven't been to in 4 years. And after Jum'ah says, I think Allah wants to fulfill my friend's dua and my dua. So I said, I think He does. Let's go. So I took a few of us and we went. And we met with Robert. We had a beautiful conversation with him. And inshallah, for Eid, we're going to go to his nursing home again. The nursing home was pretty shocked. You're all here to meet Robert? He's like, yep. Why do you want to meet him? He's an inspiration. I'm like, okay, let me check if we can. And they had to call the hospice administrator and all this stuff, and then eventually let us in. And Robert's in shock. And then I meet with Robert, we're talking, and I was like, hey, Robert, so I heard you memorize some surahs. He says, yeah. Can you recite one for me? So he recited Surah Al-Asr. Not one of us was not crying. We're just in tears. When somebody turns to Allah, don't worry about the means. Guidance will come. Balance will come. I want to tell you some more about Robert because young guys are here. Young guys that play basketball. Young guys that are healthy. Young guys that have ambition. I told you, what's his paralysis? From where to where? Neck down. He has a special wheelchair that has to hold pretty much every part of his body in place. He can't just sit in a wheelchair. It holds his neck and it holds every other part of his body in place because he has no control over his limbs. And he has to have a special van where the wheelchair locks in so that if it goes through a bump or whatever, he doesn't, receive the shock. So he made a request. He wants to go to the Friday prayer. They didn't have the special van, so they put him in a regular van. And so he went in the regular van and a few bumps and his spine got even more hurt. He went to Jumu'ah. He came back in excruciating pain. And they said, I'm sorry, Robert, you're no longer able to sit in your wheelchair. You're going to have to stay in your bed for the next 6 months at least. If you see recovery, then you can get back up again. I met him in that span. He had already been in that bed for 3 months already. And the reason he was in that bed is he went to the Jumu'ah prayer. And he told me about the Jumu'ah prayer. He said, I've never felt more peace in my life than I was in that masjid. And you know what I'm going to do, Brother Nouman? When I can sit in my chair again, I'm going to go to Jumu'ah. I'm going to go to the masjid because I've never felt like that before. There's someone who has nothing but control over his mouth and his eyes. And he says, I only find peace in the masjid. And here we are. These masajid, I don't care what ideology, what school of thought, what they're talking about in the masjid, what fitna is there. I don't care. It's still Allah's house. Just go to pray. Don't go there to talk to people. Go there to talk to Allah. Just go to talk to Allah. You're just going for you and Allah. That's it. That's it. Other things will come, but you're not going for them. You're just going there to find peace. You'll become different people. If Allah can guide Robert Davila, Allah guide everybody. And then he said, sometimes I wonder why Allah put me in this position. And then I say to myself, what am I kidding? Allah has given me so much. I am so grateful for what He gave me. And if this is the way He was going to bring me to Islam, it's all worth it. So worth it. You have Muslims that lose a little bit of health. And they say, why is Allah doing this to me? And this man, if you would think, nowadays atheists argue because of suffering, there's no God. If one man has in a position to say, I don't believe in God. If there was a guy, why would I be in this position? It would be Robert Davila. That guy would say, I don't believe in God. If there was one, why would I be in this mess? And yet he's in this position, and I've never seen a face with more nur. Never. I've never seen a face that has more contentment on it. He's so satisfied with life. He's so happy. He's just happy. The last 7 or 8 khutbahs I've given are actually based on one sentence each on one sentence that he said in his conversation. Is that profound? He's a teacher to me. I consider him a teacher. He's my sheikh. Somebody says, who's your sheikh? I say, Robert Davila. Really? Is that a pizza place? Or no.
The guidance is all around us. You don't have to get worried about what's not there. There's plenty there. You know what Allah did for the people of the cave? You know, He even guided them in where to sleep. You know, He even guided them on where to turn. As the sun was coming, they'd turn away from it. As the sun came from the other side, they'd turn the other way. Allah will guide you in your sleep when you make dua to Him. He'll even guide you in your sleep. Every toss and turn will be guided by Allah. Can you imagine? We shouldn't be skeptical in Allah's guidance. We shouldn't worry about how am I going to find balance. No, that's Allah's job to guide you. Your job is to talk to Him. Your job is to get sincere. That is the message I have for you. That is how we're going to find balance. Honestly. And if once you do that, once you become sincere to Allah, Allah will open doors. Allah will give you friends. Allah will give you teachers. Allah will give you access to resources, all of which are going to bring you closer and closer and closer to Him and to the truth and make life better for the people around you. This is really the gist of what I wanted to share with you. I don't want to speak longer. I've spoken too long already. I love coming back to you. রবার্ট ডেভিলার গল্প আপনারা জানেন সে কে? জানেন না, কারণ আমি জানি। 3 মাস আগে আমি ফোর্ট ওয়ার্থে খুতবা দিয়েছিলাম। সেই মসজিদটাতে আমি গত 4-5 বছরে যাইনি। কোনো এক কারণে তারা আমাকে সেখানে আমন্ত্রণ করে এবং আমি সেখানে যাই। আমার খুতবার বিষয় ছিল দোয়া। খুতবা শেষ হয়ে গেলে একজন ইজিপশিয়ান যুবক আমার কাছে এসে বলল, আল্লাহ আজ আমার দোয়া পূরণ করেছেন। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার দোয়া কী ছিল? সে বলল, রবার্ট ডেভিলার যেন নোমান আলী খানের সাথে দেখা হয়। আপনি রবার্ট ডেভিলা? সে বলল, না, আমি রবার্ট ডেভিলা নই, আমি তার বন্ধু, কিন্তু আমার ধারণা আল্লাহ আমার দোয়া পূরণ করা শুরু করেছেন। আমি খুব আগ্রহী হলাম। রবার্ট ডেভিলা যেখানে থাকে সেখান থেকে ফোর্ট ওয়ার্থের দূরত্ব 40 মিনিটের পথ। সে একসময় কৃষিকাজ করত। তার কোনো একটা জেনেটিক সমস্যা ছিল, যে কারণে জীবনের একটা সময় এসে তার শরীরের গলার নিচ থেকে পা পর্যন্ত প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছিল এবং সে এখন একটা নার্সিং হোমেই থাকে। বেশিরভাগ রোগী সেখানে 90 কিংবা 100 বছরের বৃদ্ধ। একমাত্র রবার্টই সেখানে 30 বছরের একজন যুবক, যার পুরো শরীর প্যারালাইজড ছিল। ওকে, সে গত 10 বছর ধরে এই নার্সিং হোমেই আছে। তার পরিবার তার জন্য একটা বিশেষ ধরনের ভয়েস কমান্ড কম্পিউটারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, যেটা দিয়ে সে তার কণ্ঠ দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করে পৃথিবীর খোঁজ খবর রাখতে পারত। তার রুমে প্রতি সপ্তাহেই খ্রিস্টান পাদ্রীরা সাপ্তাহিক প্রার্থনার জন্য আসতো। আর তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিল তার পাশের খাটেই। সেও প্যারালাইজড ছিল এবং তার একটা লিভারের প্রয়োজন ছিল। তারা দুই বন্ধু সবসময় স্রষ্টা, জীবন ইত্যাদি নানা রকম বিষয় নিয়ে কথা বলতো। তারা খুবই ভালো বন্ধু ছিল। একদিন রবার্টের বন্ধু খবর পেল যে তার জন্য একজন লিভার ডোনার পাওয়া গেছে। সে খুবই খুশি হয়ে উঠল। সে রবার্টকে বলল, রবার্ট, আমি একজন ডোনার পেয়েছি, আমাকে যেতে হবে। আমি তোমাকে খুবই মিস করব, কিন্তু আমাকে যেতে হবে। রবার্টের বন্ধু চলে যায়। সে আসলেই চলে যায়। অপারেশন টেবিলে লিভার ট্রান্সপ্লান্টের সময় সে মারা যায়। রবার্টের এই বন্ধুটিও খ্রিস্টান ছিল। তার গলায় একটা ক্রুশ ঝুলত সবসময়। তার বোন সেই ক্রুশটা স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রবার্টকে দিয়ে যায়। ক্রুশটা রবার্টের বিছানার পাশেই ঝুলত। সেটা তার বন্ধুর স্মৃতি ছিল। রবার্ট খুব সাধারণ এবং সাদাসিধা জীবনযাপন করত। সে নার্সিং হোমেই থাকতো, নার্সরা তার দেখাশোনা করত। একদিন রবার্ট স্বপ্নে একজন লোককে দেখল। সে তার নাম বলল মুহাম্মদ। লোকটি আঙুল দিয়ে ক্রুশটি দেখিয়ে রবার্টকে বললেন, আল্লাহ এই জন্য তার নবীদের পাঠাননি যেন মানুষ তাদের উপাসনা করে, বরং আল্লাহ নবীদের পাঠিয়েছেন যাতে মানুষ আল্লাহর উপাসনা করে। আর ঈসা হচ্ছেন কেবলমাত্র একজন মানুষ। তিনি বাজারও যেতেন, খাবারও খেতেন। স্বপ্নটা এখানেই শেষ হয়ে যায়। রবার্ট শুধুমাত্র ঈসা আলাইসাল্লাম নামে একজনকে জানত। এখন সে মুহাম্মদ নামে একজনের নাম শুনল, যে তাকে বলেছে নবীদের কাজ হলো তারা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত করতে বলে, নবীদের না। সে মুহাম্মদকে খুঁজতে লাগলো। সে ইসলামকে খুঁজে পেল। সে ঈমান আনলো। যেহেতু সে এখন একজন মুসলিম, কাজেই সে কোরআন সম্পর্কে জানতে চাইল। সে খুঁজে খুঁজে কিছু চ্যাট রুমে গেল আর অনুরোধ জানালো, কেউ একজন আমাকে কোরআন শেখাও। প্রায় সাথে সাথেই সে একজন ইজিপশিয়ানকে পেয়ে গেল, যে তাকে আরবি শেখাতে এগিয়ে আসে। সে তাকে আরবি বর্ণমালা শিখিয়ে দেয়।
আর যখন আরবি বর্ণমালা শেখা হয়ে গেল তখন সে কোরআন পড়া শিখল। সে তার বেডে শুয়ে শুয়ে কোরআনের 10টি সূরা মুখস্থ করলো। রবার্টের মনে হলো আমি কোরআন পড়তে শিখলাম, নবী সম্পর্কে জানা শুরু করলাম, কিন্তু আমাকে জানতে হবে কোরআনের শিক্ষা আসলে কি। সুতরাং সে খুঁজতে লাগলো কিভাবে কোরআন বোঝা যায় এবং কোনো একভাবে সে আমার লেকচারের ভিডিওগুলো পায়। সে সেগুলো দেখা শুরু করে এবং প্রায় সবগুলোই দেখে ফেলে। এরপর সে হ্যাঁ, এখানে আরেকটি ঘটনা, সেই নার্সিংহোমে একজন ইজিপশিয়ান লোক ছিল যে টুকটাক সার্ভিসিংয়ের কাজ করত। তার নিজেরও একটা চমৎকার গল্প আছে। সে একজন মুসলিম, কিন্তু খুব একটা ধর্ম মেনে চলতো না। তার সবচেয়ে কাছের মসজিদটা ছিল তার থেকে 50 মাইল দূরে। এজন্য সে চার্চে যেত যাতে করে আল্লাহকে পাওয়া যায়। সে মুসলিম, কিন্তু আল্লাহকে পাওয়ার জন্য চার্চে যেত। একদিন সে রবার্টের রুমের পাশ দিয়ে যেতে শুনল, ওয়াল আসরি ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর। সে রুমে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো, রবার্ট তুমি কি শুনছো? রবার্ট বলল, কই কিছু না তো, আমিই পড়ছিলাম। সে জিজ্ঞেস করলো, তুমি মুসলিম হয়েছো? রবার্ট বলল, হ্যাঁ আমি মুসলিম হয়েছি। এবার রবার্টের বন্ধু খুবই অবাক হলো, কিভাবে আল্লাহ আমেরিকার চার্চের নগরীর মধ্যে একজনকে পথ দেখাতে পারেন যার বেডের পাশে ক্রুশ ঝুলে থাকে, নার্সিংহোমের বেডে শুয়ে থাকা ছাড়া নড়াচড়া করার মতো যার কোনো ক্ষমতা নেই। সে নিজে নিজে বলে উঠল, আমি আবার আল্লাহর কাছে ফেরত আসতে চাই। রবার্ট তার এই ইজিপশিয়ান বন্ধুকে তার অনলাইন শিক্ষক নোমান আলী খানের কথা বলে। এবার সেও আমার ভিডিওগুলো দেখতে শুরু করলো। একদিন রবার্ট তার বন্ধুকে বলল, আমার খুব ইচ্ছা যদি নোমান আলী খানের সাথে আমার দেখা হতো। বন্ধুটি বলে, ঠিক আছে, আমি তোমার জন্য দোয়া করব। ঠিক 5 বছর পরে এই বন্ধুটি ঠিক সেই মসজিদে আমার খুতবা শুনতে আসে যেখানে বিগত 4 বছরে আমি যাইনি। জুমার পরে সে আমাকে বলল, আমার মনে হয় আল্লাহ আমার এবং আমার বন্ধুর দোয়া পূরণ করতে যাচ্ছেন। আমি বললাম, হ্যাঁ আমারও তাই মনে হচ্ছে, চলুন যাওয়া যাক। আমরা কয়েকজন মিলে সেখানে গেলাম, রবার্টের সাথে দেখা করলাম। আমরা সেখানে চমৎকার কিছু সময় কাটালাম। আবার ইনশাল্লাহ আগামী ঈদে আমরা সেই নার্সিংহোমে যাব। আমরা সবাই যখন সেখানে যাই, নার্স আমাদেরকে দেখে অবাক হলো, জিজ্ঞেস করলো, আপনারা সবাই রবার্টকে দেখতে এসেছেন? হ্যাঁ, কেন দেখা করতে চান? বললাম, সে আমাদের অনুপ্রেরণা। নার্সরা নানা জায়গায় ফোন কল করলো, আমাদেরকে চেক করলো, এরপরে যেতে দিল। রবার্ট আমাদেরকে দেখে চমকে উঠলো। আমি রবার্টের সাথে কথা বললাম, তাকে বললাম, রবার্ট আমি শুনেছি আপনি কয়েকটি সূরা মুখস্থ করেছেন। সে বলল, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে একটা শোনাতে পারেন? সে আমাদেরকে সূরা আসর শোনালো। আমাদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে কাঁদেনি। প্রত্যেকের চোখ থেকে টপ টপ করে পানি ঝরছিল। যখন কেউ আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, সাহায্য নিয়ে ভাববেন না, আল্লাহর সাহায্য আসবেই, পথ নির্দেশনা আসবেই। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। লিইলাফি কুরাইশ ইলাফিহিম রিহলাতাশ শিতা'i ওয়াস-সাইফ ফালইয়াবুদু রাব্ব হাযাল বাইত الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. আমি রবার্টকে নিয়ে আরও কিছু বলতে চাই, কারণ এখানে তরুণরা আছে। তরুণরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, তরুণরা উদ্যমী, তরুণরা স্বপ্ন দেখে। আমি রবার্টের প্যারালাইসিস সম্পর্কে বলেছি, তার পুরো শরীর। তার একটা বিশেষ হুইল চেয়ার ছিল যেটি তার শরীরের প্রত্যেকটা অংশকে প্রত্যেক জায়গায় আটকে রাখত। এটি তার ঘাড় থেকে পুরো শরীরকে আটকে রাখত, কারণ শরীরের উপরে তার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এবং তার একটা ভ্যান ছিল বিশেষ, যেটি তার এই হুইল চেয়ারকে আটকে রাখত যাতে করে তার শরীরে কোনো ঝাঁকুনি না লাগে, কারণ সে ঝাঁকুনি সহ্য করতে পারতো না। একদিন সে অনুরোধ করলো সে জুমার নামাজে যেতে চায়। সেদিন তার বিশেষ ভ্যানটি ছিল না, তাকে একটা সাধারণ ভ্যানে পাঠানো হলো এবং সে সাধারণ ভ্যানে চড়ে গেল এবং তার যথারীতি আঘাতও লাগলো। সে জুমার নামাজে গেল এবং ফিরে এলো প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে। তারা বলল, রবার্ট আমরা দুঃখিত, তোমাকে আর তোমার হুইল চেয়ারটিতে বসতে দিতে পারবো না। তোমাকে পুরো বেড রেস্টে থাকতে হবে অন্তত আগামী 6 মাসের জন্য। তুমি যদি এরপর ভালো হও তারপর আমরা ভেবে দেখব। আমরা যখন তার সাথে দেখা করতে যাই তখন ইতিমধ্যে 3 মাস হয়ে গেছে যে সে পুরোপুরি বিছানায়। তার পিঠের ব্যথার কারণ ছিল সে জুমার নামাজে গিয়েছিল। তারপরেও সে আমাকে বলে, আমি আমার জীবনেও এত শান্তির কোনো জায়গায় যাইনি মসজিদের চেয়ে। নোমান ভাই, আপনি জানেন আমি এরপর কী করব? আমি আমার চেয়ারটা ফেরত পেলেই আবারও নামাজে যাব, আমি আবারও মসজিদে যাব, কারণ আমার জীবনে আমি ওইরকম অনুভূতি পাইনি। সে এমন একজন যার দুটি চোখ আর মুখ ছাড়া তার কোনোই শারীরিক ক্ষমতা নেই। তারপর সে বলে, আমি একমাত্র মসজিদেই শান্তি পাই। আমরাও এখানে বসে আছি।
আমি আসলে চিন্তা করি না কে কোন আদর্শের, কে কোন চিন্তাধারার, কে বা কারা বললো মসজিদে অনেক ফিতনা ফাসাদ হয়। সব কিছুর পরেও এটা আল্লাহর ঘর, সেখানে শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য যান, মানুষের সাথে কথা বলার জন্য না, শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য, আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য যান। শুধু আপনি আর আল্লাহ, আপনি আর আল্লাহ, ব্যাস এতটুকুই। অন্য অন্য জিনিসগুলো আস্তে আস্তে আসবে, আপনি নিজেই টের পাবেন আপনি অন্য মানুষে পরিণত হচ্ছেন। আল্লাহ যদি রবার্ট ডেভিলাকে পথ দেখাতে পারেন, তাহলে তিনি যে কাউকে পথ দেখাতে পারেন। আপনারা জানেন সে আমাকে কি বলেছে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কেন আল্লাহ আমাকে এমন করলেন। তারপর আমি নিজেই নিজের উপর হাসি, মনে হয় আল্লাহ আমাকে অনেক অনেক কিছু দিয়েছেন, আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। যদি এটাই হয় আল্লাহর প্ল্যান আমাকে ইসলামে আনার জন্য, তবে এটাই যথেষ্ট, এটাই ঠিক আছে। আপনারা অনেক মুসলিম দেখবেন যারা অল্প একটু অসুখী হলেই বলে কেন আল্লাহ আমার সাথে এমনটা করলেন, এবং মাঝে মাঝে এই লোকটাই বলে বসে যে আল্লাহ বলতে আসলে কেউ নেই। আমি আপনাদের বলতে চাই, যদি একজন লোকেরও এমন ধরনের কথা বলার অধিকার থাকতো, সেটি হলো রবার্ট ডেভিলা। সেই বলতে পারতো আমি আল্লাহ বিশ্বাস করি না, যদি আল্লাহ থাকতেন তাহলে আমার এই অবস্থা কেন। এরপরও আমি তার চেহারায় যে নূর দেখেছি সেটি কারো চেহারায় দেখিনি, কখনো না। আমি তার মতো সুখী মানুষ কখনোই দেখিনি। সে একজন পরিপূর্ণ সুখী মানুষ, এবং সে প্রচণ্ড সুখী, সত্যি সে সুখী। শেষ 7-8টি খুতবা যে আমি দিয়েছি, তার প্রত্যেকটি ছিল রবার্টের সাথে আমার কথোপকথনের এক একটি লাইন। তার প্রত্যেকটি অসাধারণ। সে আমার শিক্ষক, আমি তাকে আমার শিক্ষক মনে করি। কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে আপনার শায়েখ কে, আমি বলি রবার্ট ডেভিলা। সবাই অবাক হয়, বলে সত্যি, এটা কি করে সম্ভব? আমি বলি হ্যাঁ, এটাই সম্ভব, এটাই সত্যি। পথ নির্দেশনা আমাদের চারপাশে আছে। আপনাকে চিন্তা করতে হবে না যে কি কি জিনিস নেই, বরং প্রচুর উদাহরণ আমাদের পাশে আছে। আপনারা জানেন আল্লাহ আসহাবে কাহাফকে কীভাবে রেখেছেন? ঘুমের মধ্যেও তিনি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাদেরকে এপাশ ওপাশ করছেন। যখন সূর্য ওঠে তাদেরকে একদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, আবার যখন সূর্য ওপাশে চলে যায় তখন তাদেরকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ ঘুমের মধ্যে আপনাকে সাহায্য করবেন যদি আপনি চাইতে পারেন। তিনি ঘুমের মধ্যেও আপনাকে সাহায্য করবেন। প্রত্যেকটা মুহূর্ত আপনি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। ভাবতে পারেন, আল্লাহর সাহায্য নিয়ে আমাদের সন্দেহান হবার কিছু নেই। কিভাবে সাহায্য আসবে সেটা আল্লাহর কাজ। আপনার কাজ হচ্ছে তার সাথে কথা বলা, আপনার কাজ হচ্ছে তার সাথে যোগাযোগ করা। এই কথাটাই আমি আজকে আপনাদেরকে বলতে চেয়েছি। আল্লাহ সাহায্য পাওয়ার এটাই রাস্তা, এটাই। আপনি আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারলে আপনার জন্য আল্লাহ দরজা খুলে দিবেন। আপনাকে বন্ধু দিবেন, আপনাকে শিক্ষক দিবেন, আপনাকে সাহায্য করবেন, সব দিবেন, যেন আপনি আল্লাহর দিকে আরও অনেক অনেক বেশি করে এগিয়ে যেতে পারেন, যেন আপনার জীবনটা আরও সুন্দর হয়। এটাই হলো মূল কথা যা আমি আজকে আপনাদেরকে বলতে চেয়েছি।